Goedemiddag allemaal. We zijn een beetje te laat, maar we gaan er toch aan beginnen vandaag. Onze webinar over de herziening van de richtlijn voor het duurzaam gebruik van pesticiden. Vorige week heeft de commissie daar een voorstel voor aangenomen en gepubliceerd. En vandaag gaan we een beetje dieper ingaan op wat er precies in het voorstel staat. Daarvoor hebben we een spreker van de Europese Commissie, van DG Sante, uitgenodigd. En daarnaast zal ook Boerenbond kort even reageren op het voorstel. En kijken wat zij er eigenlijk van vinden. Voor we beginnen, misschien heel praktisch. Normaal gezien zouden alle camera's uit moeten zijn en ook alle micro's uit moeten zijn. Voor het vlot verloop van de sessie zou ik ook willen vragen om dat zo te houden. Dus als uw camera nu nog aanstaat, mag je die even afzetten. En dan kunnen we daaraan beginnen. As a first speaker, we will have Mr. Rex Horgan, who is a policy officer at the DG Sante in Ireland and who worked closely on this proposal. If you have any questions for Mr. Horgan, you can ask them after the presentation. There will be time for questions. So I will now start sharing his slides, and then Mr. Horgan, you can take it away. Okay, thank you very much, and good afternoon to everybody. I guess you hear me okay? Yes, I do. Good. So thanks for your interest on the file. And I would say you're one of the first groups to receive a presentation on this following adoption and publication of the Commission proposal on 22nd of June, last Wednesday. So we can go to the next slide, please. So you probably know we already had a directive on the sustainable use of pesticides, and we performed an evaluation of how it performed. There are certain criteria you have to look at, like coherence, complementarity, relevance, effectiveness, efficiency, EU added value. And then we planned an impact assessment of potential revision to the directive because all available data really showed it wasn't working so effectively. There were problems with integrated pest management application. We had these new ambitions of the farm to fork strategy and the targets, et cetera, et cetera. And you might have seen that on the DG Sante website, all the documents are now published. We had 2 supporting external studies. We have an impact assessment, we have evaluation, and we have legislative proposal. And all of these things, I would say, tie into the farm to fork strategy and the Green Deal, which even preceded that, and the biodiversity strategy, which accompanied the farm to fork strategy. And there are other strategies like zero. We'll go back. I'll just continue on. This is just a narrative to give you the background. It's not actually in the slide. So there are other, we could say, policies like zero pollution action plan or organic farming action plan. So pesticides is coming up in a lot of policies, we could say, at EU level at the moment. But regarding our policy, these targets are probably the things that get the greatest attention from stakeholders. So when we prepared the directive, it was proposed in 2006, agreed in 2009, and the impact assessment of the directive at that time expected that there would be big reductions in pesticide use over time because of this new legislation, and really these big reductions didn't happen. And many people were disappointed and saying, well, the legislation isn't working, and maybe we need targets to make clear what we have to achieve. So these targets came about, and you're probably familiar with these: to reduce by 50% the overall use and risk of chemical pesticides by 2030, and then reduce by 50% the more hazardous ones also by 2030. So the next slide, please. So also we had a directive and now we've moved to a regulation. And you might think, why did we do that? Why didn't we just amend the directive in certain ways? But again, it comes back to the problems we and stakeholders and the European Parliament and the European Court of Auditors identified in the level of implementation, application, enforcement of the directive across member states. And it really wasn't achieving what we wanted it to achieve. So continuing just with directive wasn't considered optimal. So the thing with the regulation is you try to draft the provisions in a much clearer, direct way. It's not like member states shall encourage or shall promote or incentivize. It's you should do this, like full stop, you shall. And also some provisions directly applicable to the actual pesticide users. So not just to the government or the member state.
So we have the targets, legally binding EU targets, and then national targets contributing to that. National action plans, we had those under the directive, but again, we reported to the European Parliament and Council a few years ago that really they weren't being so effective. And there was a provision under the directive that member states should set targets, but many of them didn't. They should prepare national action plans. Many of them were late in preparing the national action plans. They should review the national action plan every 5 years. Many of them were late in reviewing the national action plans. And what we really see are differing levels, we could say, of ambition across the EU in different member states. Now, farming, pesticide use is very different in different member states, and there are economic considerations, etc. But really, the expected and hoped for results weren't being achieved under the directive. And in particular, this integrated pest management, this was compulsory under the directive, but really it was a bit theoretical in that there was no record keeping, there was no crop-specific rules on what IPM was. Enforcement was difficult, so this was reported on by the European Parliament, Court of Auditors, etc. Just about the slides, I'll probably tell you when to move forward. I think it's better. So we can move forward now, please. So some new elements of the regulation. So pesticide application equipment, this had to be tested under the directive to ensure they were working properly, to avoid risk to the user or the worker, or that the equipment was spraying too much pesticide or too little or leaking, etc., etc. But there were big problems with this in many member states. Equipment weren't tested when they should have been. Member states knew they had tested a certain number of equipment, but they didn't know how many pieces of equipment were actually in the country. So have we tested 10% or 80%, et cetera, et cetera. Then we had these harmonized risk indicators. They were agreed by member states, but then they started to receive criticism that, well, they could be more accurate or more useful, or you penalize certain products or organic farming, etc. So we're open to improving those in the future, but to improve those, you need data. And when you ask member states or pesticide users, we need more data, the immediate thing is, well, that's extra work, extra cost, extra administrative burden. We don't want that. In certain member states, they do. They have national, maybe electronic record keeping already. They analyze the data. So the Commission made this SAIO proposal from Eurostat, Statistics on Agricultural Inputs and Outputs. There was a political agreement on that in June between European Parliament, Council, Commission. So that should be more useful in the future to give us better data to really analyze pesticide use and risk more accurately. Then under the CAP, there have been various reports on the CAP that, as regards biodiversity, sustainability, the results have been a bit disappointing. Our evaluation, external study, you have to assess coherence, complementarity between different policies. And on the CAP, they concluded that really it wasn't supporting the SUD optimally. When I say SUD, I mean Sustainable Use of Pesticides Directive. And when I say SUR, it's Regulation on the Sustainable Use of Plant Protection Products. We just use these acronyms. And then training is obviously very important and was shown to be very important in our online public consultation that pesticide users, farmers really believe that this training was useful to them. So next slide, please. Now, sensitive areas. If you've read the Commission's biodiversity strategy, you will know there was this ambition to prohibit chemical pesticide use in sensitive areas, including urban green areas. This already happens in various towns and cities across Europe. Even at one of our stakeholder events, the Flanders Environment Agency presented, and they have taken specific measures in these areas. And then area spraying is quite, we could say, a controversial and sensitive topic. So we propose more detailed provisions and criteria there. Next slide, please. I would say if you haven't read the proposal, some of these things might not make great sense to you. So I realized the proposal was only published last Wednesday. So
you may need to take the time to read it and to better understand things I'm talking about. So I think I mentioned earlier that moving from the directive to regulation, aiming to more clear provisions, more detailed, and directly applying to individuals. So next slide, please. So the targets, again, member states kept emphasizing, well, we have different levels of progress as regards reducing the use of pesticides, and we grow different crops, and our climates are different, and intensity of pesticide use, et cetera, So there's quite a complicated formula now proposed in the proposal. So member states who've made a lot of progress, they can apply a target below 50%. Member states who haven't made very much progress, we expect them to have an ambition above 50%, so that overall the efforts by the individual member states will contribute to achieving the 50% EU targets. Because otherwise, if everybody sets a target below 50%, we're not going to achieve the overall 50% target. And I would say that some stakeholders and European citizens initiatives even say that 50% is not ambitious enough. And they want an 80% or a total prohibition on the use of some pesticides. So if you're familiar with the pesticides issue, you'll know that there are very diverse and conflicting views, and it's quite a difficult topic on which to get agreement. So next slide, please. So national action plans, these exist under the directive. As I think I mentioned earlier, their level of implementation, their effectiveness was quite disappointing. So we've proposed more specific provisions on them and their content and linking to the targets. So next slide, please. This is more on the targets. I would mention also the issue of illegal pesticide use seems to be quite an issue in member states. And there have been Europol investigations on this. They have a Silver Axe project, they call it, and every year they detect these illegal pesticides being used or being imported. So in our national action plans, we expect member states to really address and report on this issue also. So next slide, please. So integrated pest management, this existed under the directive. It was compulsory, but it was really difficult to assess, was it being applied, to which extent, how could the farmer demonstrate he was applying it, how could the competent authorities check? So this idea of crop-specific rules is very important, and the European Court of Auditors made a specific recommendation to the Commission that we should address this. Now, obviously within the Commission, we're a limited number of people, we're sitting in Ireland or Brussels, maybe we're not so familiar with the climate or microclimate on a particular Greek island or a Lithuanian farm, et cetera, So we're putting kind of the responsibility on member states and their advisors or scientists to develop these rules. And I would say in many member states, crop-specific rules already exist for many crops. So we're not starting from zero here. So next slide, please. So this is more on the crop-specific rules, and it's really also to help the farmer, the pesticide user, to show that they are complying. And if you're familiar with integrated pest management, you'll know it can be presented more or less as a decision tree or pyramid. And you go by step. Can you practice crop rotation? Can you prevent the pest even getting in? Then if you monitor, okay, the pest is present, now I have to do something. Is there a non-chemical alternative, et cetera, And then you work your way through the decision tree, more or less justifying or explaining, okay, this worked, or this didn't work, or this isn't possible, or I tried this, but it doesn't work, so I have to move to the next step. And then eventually you get to step, look, I have to use the pesticide now, but at least you can demonstrate that you've gone through all the steps and you've tried the alternatives and you're left with no choice, etc. Because to mention that our directive, apart from the sensitive areas, we're not prohibiting pesticide use. We're just trying to reduce the overall use and risk. So next slide, please. So the record keeping is quite important. The use of advisors. In member states such as France, I think they've found advisors to be quite useful, and that farmers and pesticide users can even save money, that they have to pay a
little amount for the advice, but then they can reduce the money spent on pesticides rather a lot in some cases, and they save money, and they're able to maintain the yield and quality of their crop, which is very important. So it's about trying to help pesticide users and farmers, and we're not aiming to put them out of business or to make life a lot more difficult for them. And I think I mentioned earlier, there will be support also under the CAP for any changes that are being introduced. So next slide, please. So this is more on the advisory system. We expect them at least once a year to demonstrate that they have used this advisor. Maybe some farmers are doing it already more frequently. It was difficult to get data on how many farmers were actually using the advice, but we thought that at least once a year wasn't too onerous, we could say. And then record keeping to demonstrate that you're getting this advice or you're complying with the requirements. Next slide, please. So pesticide application equipment, there have been lots of problems with this. It was already required under the directive. Many member states were very late in introducing a system for testing. Difficult to demonstrate how much PAE was in the country, how much had been tested, hadn't been tested, etc. Several member states already had these registers, including in Belgium, I believe, to actually record, okay, who owns the PE, it's been tested, it hasn't been tested, and then when it comes up to be tested again a few years later. And member states like Poland even asked us to introduce this kind of a requirement, saying it could help them with monitoring and enforcement, etc. So the next slide, please. So the harmonized risk indicators I've mentioned earlier, they're not perfect. We're open to improving them. We're open to developing new ones, but we need data. So linked to this new SIAO legislation, we hope to have this data in the future. And we're working with our joint research center within the Commission to try to improve our current harmonized risk indicators, especially HRI1. Next slide, please. So I mentioned earlier, there will be support from the CAP. I would say this is quite unusual because usually the CAP doesn't support farmers to comply with basic legislative requirements. It supports farmers to go further in like more advanced or voluntary. But what we saw from the evaluation of the current directive is that a lot of the expense, like getting trained or having your equipment tested, etc., fell on farmers, so they had costs. And then they weren't really benefiting enough from the market in terms of higher prices or recouping those costs. And if we were all disappointed with the effectiveness of the directive and we were trying to make it more effective and trying to reduce use and risk and protect health, the environment, etc., we need to do something extra. So I would say something extra and unusual is to support farmers for what they should already actually be doing under the CAP, under the SUD, the directive. They should be implementing IPM. They should be getting trained. They should be having their equipment tested. Now, if the member state hasn't put in yet a system to test the equipment, it's not the farmer's fault that they can't use it, etc. So I think this will be quite unusual, and we're looking forward to the discussion with member states and European Parliament and stakeholders on this. So next slide, please. So training is quite important. There have even been petitions to the European Parliament where workers, pesticide users, they're worried about the risks of using these products. They're worried, okay, am I going to get cancer in 10 years because of this? Or they hear a story in the paper, okay, this product is maybe linked to cancer, and then they're trying to remember, okay, have I used that product in the past? Do I need to do anything? Do I need to get any test or anything? So training, we could say, we believe is quite important. So next slide, please. Sensitive areas, I think I've mentioned this earlier. It links to an ambition of the biodiversity strategy. It includes various areas. Some member states and stakeholders may have concerns about these, how wide they are.
I would say our study showed that, like, really this provision would maximize benefits to health and the environment. And I understand in Flanders, at least some provisions are already in place to try to reduce pesticide use, maybe along railways or in urban areas or on golf courses, etc. It's quite a complicated provision of the legal text, so it's worth reading in detail. And it also links to the nature restoration law proposal, which was similarly adopted by the Commission last Wednesday. So next slide, please. So area spraying, again, this is an issue. It caused a lot of public concern. If people are out walking and then suddenly they see a plane or a helicopter spraying a product and they're wondering, okay, what are they spraying? And is it dangerous? And am I breathing it in, etc.? So really, we're trying to minimize area spraying. There are certain conditions where maybe it's necessary or it's the most effective tool. But under the directive, there seems to be too much latitude and openness. So it's rather trying to more carefully, clearly, strictly define the conditions for the use of area spraying. So next slide, please. This is more on area spraying. We can go to the next slide. So supporting the transition, obviously every time you mention pesticides, farmers and pesticide users will say, look, they're open to reducing pesticide use, but they need to have effective alternatives. So the Commission is working on that. I think member states also need to work on that to get products authorized in a timely way. We're trying to use the CAP to better achieve these ambitions. I think I mentioned earlier that various studies and reports, either from the Commission or the OECD, show that we can make the CAP more effective to deliver on sustainability or improving biodiversity. But many of these decisions actually depend on member states because they have certain latitudes under the CAP, how they allocate the funds to this scheme or another scheme. And then there are research projects, and this legislation obviously links with other policies like the Organic Farming Action Plan. Next slide, please. So we're at the end. Okay, thank you. I don't know how the time, whether I went over or under, but any questions I'm happy to answer. Thank you. Yes, thank you very much, Mr. Horgan, for explaining this complex file so clearly and elaborate. So thank you for that. I will just stop sharing and address all participants. If there are any questions for Mr. Horgan, this is the time. Don't be shy. Maybe Peter van Oost, you would like to ask something. I have received one question in advance about the monitoring of the progress. If there should be a specific system in place or to be developed to monitor the progress. He also says, because annual tonnage of active ingredient as an indicator could be misleading because of the potency differences of the toxic. So maybe you can react on this. So on monitoring the progress, if you read the impact assessment staff working document, one of the chapters towards the end, I think it might be chapter 9, is actually a whole monitoring and evaluation framework. Because in the Commission now, our impact assessment, whenever you come up with a new piece of legislation like this, you have to prepare an impact assessment. And it has to be scrutinized by a regulatory scrutiny board, which is within the Commission, and they give an opinion. And they're very keen that you have a way of monitoring the effectiveness, efficiency, relevance, EU added value, coherence, complementarity of all of these policies. Because I think the problem we might have had in the past was we came up with legislation, and then 10 years later, you're trying to evaluate, okay, has the legislation worked as I expected? Is it achieving all these things? And unless you had a monitoring framework or relevant data collection, it was quite difficult to reach a conclusion. And even this came up in our evaluation that on many things like testing pesticide application equipment, okay, have they all been tested? Have they not been tested? Are they being tested in time? So I would say data monitoring framework is key, and there are provisions in the legislation. But the problem with that is it creates work and costs and administrative burden for maybe the farmer who has to keep the records, or the competent authority who has to collect them and analyze them or submit them somewhere else, or
for the statistical authorities. So it's always a balancing framework. I mean, we can go too far in maybe trying to collect too much data or creating too much work. And then on the tonnages, I think I mentioned there are these kind of, we say, hazard classifications or risk weightings, we could call them. And certain plant protection products, they get a risk weighting of 1 or 8 or 16 or 32 or 64. So we try to take the risks into account in that. But there is a confounding factor that, like, if you use a very potent product, maybe you only have to use a small quantity of it, and maybe it kills all the pests. But okay, you're worried about risk to water, to the environment. And maybe if you use a less potent one, maybe one with a risk weighting of 1, maybe you have to use a bigger quantity. But okay, in the calculation, like using twice as much of the product with the risk weighting of 1 is still better than using the same quantity of the product with 64. And then, well, maybe you have to use 2 different products of the risk weighting 1 to kill all the pests. Whereas if you use the really potent and strong product, you just kill everything. So what we expect member states to do is to really analyze, okay, we have to reach these targets. So we should first analyze, okay, which are the products we're using? What are their risk weighting? Which crops are they being used in? Are there alternatives if we switch from one to the other? And there's already available data for several years on progress towards reaching these targets. At the moment, we're meeting individually with member states and trying to understand, okay, you've made a lot of progress. What are the contributing factors contributing to that? And okay, you seem to be going in the wrong direction. Like, why do you think this is? Or can we do something, or etc.? So, but there's a certain amount of work involved, especially at national level, because they're closer to the producers and they have more data on the products being used and which crops, and to analyze it. And obviously there's year-to-year variation as well, depending on the weather, the climate, the incidence of pests, etc. But it's not just a simple how many tons, like there are risk weightings. Mm-hmm. Okay, thank you. There's some other questions coming in now, so I will just run them down. How will the European Commission speed up the authorization procedure for low-risk PPPs? Yeah, the thing is, so it's actually a different piece of EU legislation. It's this regulation 1107/2009. And they did an evaluation, they call it a refit assessment a few years ago. And they concluded, well, we don't actually need to change the legislation. We just need to implement it better. And a lot of this depends on the member states as well and the resources that they allocate to assess these products or authorize these products. So at EU level, under the Farm to Fork strategy as well, we've come up kind of with better guidelines on how to assess these products, because some people have concerns, well, look, the product is so lower risk, it's a microorganism or it's a ladybird or something. You don't have to do all these studies or take all this time compared to like glyphosate or something. So we're trying to speed up and harmonize, but I would say we're doing our best, but member states also kind of have to make an effort and allocate the sufficient resources, etc. And there are research projects. We meet with the pesticide industry. They say they're allocating more money. I mean, it takes time, but we're trying to work in that direction. Thank you. And following up, can we expect changes in the EU point of view with regards to the allowed breeding techniques? Yeah, so people talk about NGTs, novel genomic techniques or breeding techniques, and we're working on that. I think there's a public consultation underway at the moment. There's an impact assessment study ongoing, and there's a legislative proposal expected. So it's coming, I would say. And our commissioner, we've all been very open about this, and like using pest-resistant plant varieties obviously has great potential to reduce the use of pesticides. Okay. So we have time, I think, for one more question. You already mentioned the regulation 1107/2009. The question is, there is limited information on innovation and the regulatory evaluation capacity under this regulation. Could you give some insight on this? Yeah, I'll just take as well, I see another question in the chat about biocides and pesticides. And see, the thing is,
the term pesticide, strictly speaking, it includes plant protection products and biocides. And the directive, when it was agreed in 2006, there was a recital saying the scope of this directive might be extended in the future to biocides, but it actually never was. And there's separate legislation at EU level on biocides, and they're going to be subject to a specific evaluation and maybe change in legislation perhaps. And again, it's an area where member states have to try harder to get all these products approved, etc. So that's why the terminology has changed, because the new regulation is regulation on plant protection products. So it excludes biocides. But we're not forgetting about biocides. It's just the original idea was to include them in the scope of the directive. It never happened. The directive was never extended to biocides. And then when we evaluate not having done something, there's really nothing to say. So it's being done separately. Yeah, biocidal product regulation. About the, we could say, innovation and 1107/2009, like this is the regulation on authorization and approval. And I mean, I think we're working with everybody we can work on this. Like, you're probably interested that biological control and biocontrol is getting a lot more attention. There's an industry body, IBMA, International Biocontrol Manufacturers Association. There's specific text on that in our proposal. In the provision on national action plans, we expect member states to set specific positive targets on how they can increase the use of these low-risk substances. We have research projects. We're trying to engage industry on developing these products, getting them to market, preparing improved, more streamlined guidelines to get them assessed. And I would say trying to put pressure on member states as well to get them authorized and to market in a more timely way. So at least in the Commission, we think we're doing our best, or at least a good effort. But I would say stakeholders, if you're concerned about these things, to engage also with your national authorities, because to get the product on the market, I mean, the final step is really with them. And if that's delayed, then the product doesn't get to market. Yeah. Great. Thank you very much for the elaborate information. And thank you very much for your presentation as well. I think we can end this segment here. So I would like to give the floor to Mr. Pieter van Oost. Pieter van Oost werkt bij Boerenbond. Ik denk dat hij zichzelf best kan voorstellen. Dat zal het vlotste gaan. Dus voilà, het scherm is gedeeld, zie ik. Dus dan geef ik het woord aan u, Pieter. De micro staat nog uit, Pieter. Een momentje hoor, ik ga hier even proberen u het woord te geven. Ziezo, nu zou het moeten lukken. Ja, beter zijn. Oké. Goedemiddag allemaal. Ik ben inderdaad Pieter van Oost, werkzaam op de studiedienst bij Boerenbond en daar verantwoordelijk voor alles wat dan met plantaardige productie te maken heeft. Dus dat gaat zowel over akkerbouw, groente, fruit als sierteelt. En logischerwijs komen wij ook in contact met de wetgeving en alles wat reilt en zeilt met en over gewasbeschermingsmiddelen. Het is een eerste reactie die ik vandaag ga geven. Dus dat sluit niet uit dat wij in de toekomst nog op een andere manier daar gaan op reageren. Maar dus zoals dat jullie weten is de tekst vorige week pas finaal gepubliceerd. En wat we nu gaan presenteren is dus een eerste reactie daarop. We gaan sowieso ingaan op een stukje van wat doen we op vandaag al in Vlaanderen en in België, omdat er toch heel wat linken zijn met bestaande initiatieven en wetgeving die al lopende is. En dan gaan we nog heel specifiek ingaan op een aantal aandachtspunten die sowieso vanuit de landbouwsector heel belangrijk zijn. En dat gaat over die reductiedoelstellingen, over een aantal administratieve verplichtingen die er zitten extra aan te komen en over een aantal beperkingen in specifieke gebieden, zoals dat we daarnet ook al gehoord hebben. Als ik eerst wat dieper inga op de
acties op federaal en op Belgisch niveau, ja, dan denk ik moeten we op vandaag al vaststellen, en logisch ook, dat we op vlak van gewasbeschermingsmiddelen al een heel strenge procedure hebben, een erkenningsprocedure hebben, om gewasbeschermingsmiddelen te mogen toepassen in een bepaalde lidstaat. Dus het spreekt voor zich dat we in België die procedure volledig volgen. Zijn we ook van plan om dat te blijven doen. Dat is ook goed. En jullie weten hopelijk ook dat dat eerst is dat de actieve stof op Europees niveau erkend wordt en dat er dan verfijningen mogelijk zijn op lidstaatniveau met al dan niet verschillende erkenningsprocedures of tijdelijke erkenningsprocedures. Op niveau van de lidstaat komen daar ook al heel vaak een aantal beperkingen bij, risicobeperkende maatregelen, die in de erkenningsakte of op het etiket opgenomen worden, of een combinatie van beide. Kan dan bijvoorbeeld gaan over bredere bufferzones dan de standaard bufferzone die normaal voorzien wordt. Kan ook gaan over bijkomende driftreducerende maatregelen. Denk dan aan de spuitboomhoogte, aan de windsnelheid, waar dat er rekening moet met gehouden worden. Dus toch al een hele boterham, zal ik maar zeggen, om ervoor te zorgen dat we ook in België, op een kleine lidstaat, zal ik maar zeggen, proberen voldoende erkende gewasbeschermingsmiddelen te hebben vanuit verschillende groepen, wat dat toch heel belangrijk is. Maar we hebben ook als België, en we hebben daar als Boerenbond ook aan meegewerkt, al een tweede en een derde is in opmaak, zal ik maar zeggen, een reductieplan gewasbeschermingsmiddelen. Dus we noemen dat het NAPAM op niveau van onze lidstaat. En daar zijn toch ook al een aantal acties uitgevloeid die we eigenlijk zien terugkeren in de verordening die nu voor ligt. Dus dat gaat over de invoering van de fytolicentie. Dus er zijn een aantal mogelijkheden. Fytolicentie, specifiek gebruik voor verkoop aan particulieren. Dan specifieke land- en tuinbouw. Meest gebruikt zijn die fytolicentie 1, 2 en 3. Afhankelijk van welk niveau je nodig hebt. Dus ik denk eigenlijk in een eerste reactie dat we daar al vrij goed zitten als ik kijk wat er gevraagd wordt vanuit Europa en welke opleidingen wij aanbieden, dan denk ik dat we daar al vrij goed zitten. Dan heb je de keuringen van de spuittoestellen. België is soms iets complexer dan een aantal andere lidstaten, omdat we een aantal regionale bevoegdheden hebben en een aantal federale bevoegdheden hebben. En dat is hier zo een staaltje van Belgische politieke kunst, zal ik maar zeggen. Dus de keuring van de spuittoestellen wordt geregeld op het federale niveau. Dus daar is het FAVV voor bevoegd, zal ik maar zeggen, in ons land. Maar de keuringen zelf worden uitgevoerd door regionale instanties. Voor Vlaanderen is dat het ILVO, voor Wallonië is dat het CRAW. En dus die spuittoestellen die worden op vandaag al om de 3 jaar op heel wat parameters gekeurd. Dus men zal nagaan dat er geen lekkage is, dat de druk op een correcte manier kan ingesteld worden, dat de leidingen correct zijn, dat de doppen correct geïnstalleerd zijn. Dus dat zijn toch heel wat zaken die ook al gebeuren, die ook gaan gevraagd worden. Wat niet op vandaag gebeurt, is dat dat allemaal digitaal geregistreerd wordt en op die manier ook al direct gerapporteerd wordt aan Europa. Dus daar moeten we nog een stap verder gaan. Maar we hopen toch dat de administratieve last hier niet in de schoenen van de landbouwer gelegd wordt, maar dat we dat op een andere manier kunnen gaan organiseren. Dan heb je heel logisch en heel terecht heel wat maatregelen die ervoor zorgen dat we het milieu en de gebruiker gaan beschermen. Hoe gaan we dat doen? Bijvoorbeeld door verfijnder te gaan berekenen van hoeveel gewasbeschermingsproducten hebben we nodig. We gaan overschotten gaan vermijden. De gebruiker gaan we beschermen door met beschermkledij te gaan werken. Dat kan een bril zijn, dat kan een masker zijn, dat kan een speciale overal zijn. Als we toch een overschot of een rest hebben, gaan we die proberen zoveel mogelijk over het gewas te spuiten. Dus dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat de impact op het milieu, maar die andere maatregelen ook voor de gebruiker, beperkt worden. Wat dat we toch ook al doen op vandaag, is heel veel inzetten op, hetgeen dat ik daarnet genoemd heb, andere risicobeperkende maatregelen. Denk aan die driftbeperking, wind, spuitboomhoogte,
de windsnelheden. Maar ook bufferzones, standaard op vandaag 1 meter voor de horizontale teelten. Voor de verticale toepassingen, dus denk dan bijvoorbeeld aan de fruitboom toepassingen, zit je met een bufferzone van 3 meter standaard op vandaag. En daar wordt al van afgeweken voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Dan die informatie aan zowel professionele als niet-professionele gebruikers. Dus toch ook wel relevant om mee te geven, bijvoorbeeld gebruik van herbiciden. Niet-professionele gebruikers die kunnen eigenlijk op vandaag enkel maar gebruik maken van biologische middelen. Dus plat gezegd of heel kort door de bocht, Roundup laten gebruiken door een particulier, dat kan op vandaag niet meer in Vlaanderen. Professionele gebruikers kunnen dat natuurlijk wel met het respecteren van allerlei voorschriften. Dan een stukje fytolicentie heb ik daarnet toegelicht. Dus dat is iets wat we blijven doen, zowel de basisopleiding als de bijscholingen. En wat dat ook belangrijk is, is dat bij die bijscholingen er ook altijd een neutraal deel in zit. Dus het is niet zo dat die bijscholingen altijd gekoppeld zijn aan commerciële firma's. Dus neutrale mensen die niet gebonden zijn aan een firma. Ik denk dan aan mensen van Boerenbond zelf, maar evengoed vanuit de proeftuinen, vanuit de overheid, vanuit ILVO. Geven objectieve informatie mee aan onze land- en tuinbouwers in Vlaanderen om een zo correct mogelijke inschatting te kunnen maken. Opvolging van vergiftingen en incidenten is ook een die in Vlaanderen en in België eigenlijk al gebeurt. Dus het antigifcentrum, daar worden ook jaarlijks rapporteringen over gedaan. Het kan gaan over acute gevallen. Heel recent zien we ook toch meer en meer studies opduiken over langdurige impact van gewasbeschermingsmiddelen. Dat daar studies over gebeuren en dat daarover gerapporteerd wordt, over welke ongevallen er eventueel gebeuren. Dat vinden wij vanuit Boerenbond logisch, maar ik denk dat we hier eigenlijk in België al heel veel inspanningen doen om dat in kaart te brengen. En ik verwacht dus niet dat we daar zoveel extra zullen moeten voor doen. Op Vlaams niveau hebben we natuurlijk ook een heel pak maatregelen die we op vandaag al uitvoeren. En de belangrijkste, of de meest gekende zal ik maar zeggen, die is toch de IPM-wetgeving, waar dat er ook heel uitdrukkelijk naar verwezen wordt. Verschillende hoofdstukken in die nieuwe ontwerpverordening die voorligt. En eigenlijk is dat iets dat we vanuit de richtlijn die op vandaag bestaat al toepassen, sinds 2014, vanuit een besluit Vlaamse regering. En wordt ook gecontroleerd bij de land- en tuinbouwers. Dat is toch belangrijk om mee te geven. Dus iedere land- en tuinbouwer ondergaat sowieso een controle door een OSI, dus een onafhankelijk certificeringsinstelling, om de 3 jaar. En daarbovenop krijgen 10% van de landbouwers ook een onaangekondigde audit. Dus de kans op controle op het toepassen van die IPM-maatregelen, die is eigenlijk heel groot. En het is ook zo dat het departement Landbouw en Visserij daar ook echt wel achter gaat. Dus zij gaan kijken van wie is er geregistreerd als landbouwer, wie heeft er een fytolicentie, heeft hij al zich aangemeld bij een OSI voor die IPM-controles. En daar zijn toch de laatste tijd de druk serieus opgevoerd met brieven. En ik verwacht eigenlijk ook dat de boetes daarvoor binnenkort gaan uitgeschreven worden voor zij die niet in orde zijn. Dus qua handhaving kan dit zeker tellen. Voorzien in opleiding en bijscholing. Dus het kader van de fytolicenties wordt federaal geschapen. De uitvoering, zal ik maar zeggen, hoe de opleidingen georganiseerd worden, welke opleidingscentra erkend zijn, de erkenning van iedere specifieke opleiding of bijscholing gebeurt door onze Vlaamse overheid, in dit geval door het departement Landbouw en Visserij. En ik denk dat we daar ook in het kader van wat nu voor ligt op Europees niveau eigenlijk al vrij ver staan. Bescherming van oppervlaktewater en grondwater is een heel belangrijke. Dus ik heb daarnet gezegd, we hebben al die 1 meter teeltvrije zones voor de belangrijkste categorieën waterlopen in Vlaanderen. We hebben dan nog die 5 meter bemestingsvrije zone. Dan heb je nog voor de niet-professionele gebruikers, jullie gaan die website zeker kennen, Zonder is gezonder, dus om te sensibiliseren. Maar die sensibilisering gebeurt dus zeker ook richting de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. En dan een heel belangrijke, denk ik, om hier toch mee te geven, is dat we als Boerenbond een heel duidelijk engagement hebben in
een deelname aan de meersporenaanpak. Wat wil dat heel concreet zeggen? Dat is als wij maandelijks data doorkrijgen via de watergroep of PITPA of andere drinkwatermaatschappijen, communiceren wij heel actief waar er eventuele overschrijdingen zijn van gewasbeschermingsmiddelen, over welke actieve stof het gaat, welke commerciële producten dat zijn en welke teelten dat die erkend zijn. En als het er echt ver over is, proberen wij zelfs als boerenbond, u zal dat misschien niet begrijpen, maar we doen het wel in het belang van het behoud van gewasbeschermingsmiddelen, gaan wij de boer tot op het niveau van de beek om te kijken van waar komt die overschrijding. We moeten dat proberen voorkomen en dan overlopen we met de boer zijn spuitschema om te kijken om die problemen in de toekomst te kunnen voorkomen. Als we dan verder gaan naar de reductiedoelstellingen, dan wordt er heel duidelijk verwezen naar de Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie, die overgenomen zijn in deze verordening, maar waarbij dat we toch vanuit Boerenbond vragen hebben bij de wetenschappelijke onderbouwing. Heel belangrijk toch om mee te geven is dat de doelstelling vastgelegd is voor de crisis ten gevolge van die oorlog in Oekraïne. En dat we het toch belangrijk vinden als landbouwsector om die voedselproductie voldoende in beeld te brengen. Ook in het kader van deze verordening. Dus ik heb het dan niet alleen over voedselzekerheid, maar ook over voedselveiligheid. Dat is nog niet zo lang geleden, de meesten gaan het nog wel kennen, moederkoren of mycotoxines in granen. Beide kunnen allerlei aandoeningen op ons menselijk lichaam teweeg brengen. Moeten we zeker proberen voorkomen en kunnen we mede met de hulp van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. Dus dat is iets wat we zeker in de gaten moeten houden bij de verdere behandeling van deze richtlijn. Wat ook heel belangrijk is, is dat de richtlijn op vandaag geen rekening houdt met een gelijk speelveld ten opzichte van andere werelddelen. Dus we moeten toch opletten en we moeten ambitieus zijn. Dat moet heel duidelijk zijn en daar zal Boerenbond ook achter staan. Maar Europa mag zich niet gaan isoleren en moet voldoende oog hebben van wat gebeurt er elders in de wereld. En moet ook, en dat is daarnet in de vraagstelling al aan bod gekomen, ik was daar ook blij over dat die vraag vanuit de groep al kwam, voldoende oog hebben voor alternatieven. En die kunnen richting die precisielandbouw gaan, waar we straks nog op terugkomen, maar kunnen eventueel ook gaan richting die nieuwe veredelingstechnieken of de nieuwe GMO-technologie. Dus we mogen dat niet uitsluiten, maar daar wordt op vandaag natuurlijk in deze richtlijn nog niet voldoende op ingegaan. En eigenlijk is dan ook een beetje een algemene boodschap die ik jullie wil meegeven doorheen mijn presentatie, dat we er moeten voor zorgen dat de doelstellingen die nu voor ogen gesteld worden heel snel zijn richting 2030. Dus dat is nog een 8-tal jaar. 50% reductie van die gewasbeschermingsmiddelen. Als we dan zien aan welk tempo op vandaag de erkende gewasbeschermingsmiddelen uit de markt verdwijnen en aan welk tempo er nieuwe gewasbeschermingsmiddelen erkend worden, dan is daar absoluut een onevenwicht en houden wij ons hart vast wat dat als effect zal hebben op de producties. Wat we weten is, als het volledig zou wegvallen, dus een reductie met 100%, dan daalt de opbrengst van de landbouwgewassen met 60%. Dat is natuurlijk iets wat we onmogelijk kunnen doen. Dus het is ook belangrijk dat we op een veilige en op een correcte manier in de toekomst met die gewasbeschermingsmiddelen kunnen blijven werken. Men houdt natuurlijk ook rekening met hoe zwaar de milieu-impact is van actieve stoffen. Er zijn een aantal wegingsfactoren aan toegekend in de bijlage bij deze verordening. Maar we moeten ook wel voor oog houden, dus men zegt van IPM is belangrijk, dat is ook belangrijk, die geïntegreerde bestrijding. Maar er zal heel goed moeten nagedacht worden of dat de wegingsfactoren en IPM wel voldoende combineerbaar zijn. Dus als we bepaalde gewasbeschermingsmiddelen met een heel kleine hoeveelheid kunnen inzetten, maar dat telt mee met een factor 8 en dan een ander gewasbeschermingsmiddel met een lagere milieu-impact, maar we hebben dat in hoeveelheid meer dan 8 keer meer nodig. Ja, de vraag is dan, wat is het beste voor het milieu? Natuurlijk gaan we verschillende gewasbeschermingsmiddelen vanuit verschillende groepen blijven nodig hebben om resistentiemanagement te kunnen blijven onderbouwen. Dus een breed pakket aan middelen blijft in de toekomst zeker ook belangrijk. En ook voor de biosector
waar er heel expliciet naar verwezen wordt in de richtlijn, dan ook de 25% areaal ambitie voor de bio wordt aangehaald. Ik denk dat we daar ook toch wel moeten kijken van, is deze doelstelling voor Vlaanderen realistisch? En vergeet niet dat ook in de biosector er een aantal gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Denk maar aan koper en zwavel, maar er zijn ook nog andere die we in vrij grote hoeveelheden ook nog kunnen toepassen in de biosector op vandaag, om ook daar naar rendabele opbrengsten te gaan, dat we die kunnen behouden. Dus toch, je ziet hier op slide toch nog heel wat uitdagingen die niet allemaal zo evident lijken voor onze boerenbond om ze tegen 2030 te doen ingaan. Dus ook wat hier staat, hè? Dus die doelstellingen, voldoende tijd voorzien. 8 jaar is denk ik heel ambitieus om dit te voorzien. Langs de andere kant, en dan moeten we toejuichen, maakt de ontwerpverordening opening voor nieuwe technieken. Dus die precisielandbouw, bespuitingen met drones, andere bemande vliegtuigen, dat zal misschien minder voor Vlaanderen van toepassing zijn, maar daar worden ook wel kaders rond geschapen die volgens mij wel belangrijk zijn. Veredelingen zijn die nu niet op slide staat, maar waarvan wij toch ook hoop hebben dat er daar op Europees niveau een versnelling hoger geschakeld wordt in wat wetenschappelijk kan, maar niet altijd toegelaten wordt in Europa, om daar toch ook een versnelling hoger te schakelen als we meer en meer gaan beperkt worden in het gebruik van die gewasbeschermingsmiddelen. Ja, dus dat onevenwicht, dat heb ik eigenlijk al aangegeven. En het percentage reductie, dus algemeen wordt er gesproken over 50%, maar of het nu 50% zal zijn voor België, of we gaan eerder richting de 35%, of we gaan meer richting de 60% moeten gaan, afhankelijk van welke inspanningen we al gedaan hebben. Dat is voor ons althans op vandaag nog niet duidelijk. Dus daar gaan we zeker nog moeten kijken met de betrokken overheden van welke inspanningen hebben we al gedaan. De referentie ligt heel dicht bij ons, dus 2005, 2017. We vinden het toch belangrijk dat de inspanningen die al gebeurd zijn door België en door Vlaanderen, dat die op een of andere manier toch ook moeten gehonoreerd worden. En in die zin moeten we ook kijken dat landen die al veel inspanningen gedaan hebben ten opzichte van landen binnen diezelfde Europese Unie die mogelijk nog een inhaalbeweging moeten hebben, dat er op die manier door die doelstelling zo vrij direct op te leggen over alle lidstaten heen, dat daar toch geen oneerlijke concurrentie komt tussen de lidstaten. Maar we zijn toch wel zeker dat er op vandaag een verschil is in de inspanningen die de voorbije 10 jaar door de verschillende lidstaten zijn geleverd. De basis zijn ook de verkoopcijfers en niet de gebruikscijfers. Er zal natuurlijk ook wel veranderingen komen door de monitoring die men oplegt. Daar komen we in de volgende slide op terug. Maar de registratie van cijfers is iets wat de laatste jaren sterk geëvolueerd is. Maar op vandaag denk ik is het nog heel moeilijk om daar veel vergelijkingen in te maken. Als we dan echt overgaan naar die administratieve verplichtingen, hebben we er net een paar gehoord in de toelichting van de Europese Commissie. Dat gaat over verplichte digitale registratie van uw gebruikte apparatuur, dus bij aankoop en verkoop van uw spuitapparatuur. En er zijn denk ik maar een heel beperkt aantal uitzonderingen mogelijk. Zal dat moeten in een digitaal register opgenomen worden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dus ik denk dat jullie allemaal weten dat we op vandaag al een verplicht gewasbeschermingsmiddelenregister hebben. Maar dat is op papier of dat is opgenomen in teelt- en perceelfiches. Maar dat is zeker niet in een geuniformiseerd, geautomatiseerd systeem. En ik ga hierbij ook direct de wens uitspreken van Boerenbond. We gaan geen tweede kunstmestregister invoeren. Dus de boer iedere dag of iedere week laten registreren zal een systeem zijn waar wij nooit een akkoord gaan voor geven. Dus we streven naar een aangifte op jaarbasis, zodanig dat de boer geen secretaresse naast hem moet hebben om met alles in orde te zijn. IPM-maatregelen moeten ook geregistreerd worden. Dus ik heb daarnet toegelicht dat er op vandaag al controles gebeuren op IPM. De verplichte 3-jaarlijkse controle in het kader van bijvoorbeeld de VA-plantkeuring door de OSIS. Daarbovenop nog 10% controles die rechtstreeks kunnen gebeuren vanuit de betrokken Vlaamse departementen. Maar dus
de commissie of de Europese verordening vraagt ook dat er geregistreerd wordt welke IPM-maatregelen toegepast worden. Dus dat is iets dat op vandaag nog niet bestaat, toch zeker niet in een geuniformiseerd systeem. Dan gaan we zeker moeten verder met de overheid over in gesprek gaan als dit uitgewerkt wordt, dat dat iets is wat voor de boer eigenlijk geen extra administratieve ballast kan teweeg brengen. Maar sowieso zal er gevraagd worden, op basis van wat nu voorligt, naar extra registratie, ook voor IPM. Dus je zal moeten, ik zeg maar iets, enkel al uw monitoring, kijken dat je bijvoorbeeld een drempelwaarde overschrijdt, welke niet-chemische alternatieven heb je. De stappen die de boer eigenlijk nu ook al zet en doet, maar die zal je op een of andere manier gaan moeten registreren in de toekomst. Als je nestkastjes gaat plaatsen of als je hagen geplaatst hebt voor de biodiversiteit te verhogen. Dus allemaal zaken die we in de toekomst potentieel gaan moeten registreren, waarbij dat belangrijk is dat dat administratief zo eenvoudig mogelijk is voor de individuele boer. Als we dan kijken naar de kwetsbare gebieden, dan vinden wij vanuit Boerenbond dat het in de ontwerpverordening heel ruim omschreven is wat die kwetsbare gebieden zijn. Dus gebieden waar een groot publiek komt en waar kwetsbare groepen komen. De niet-productieve gebieden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dus daar is denk ik een opening gemaakt, want op vandaag was het inderdaad zo dat beheersovereenkomsten of eco-regelingen dat niet kon voor gebieden waar er al een verplichting van toepassing is. Dus stel nu in dit geval dat er een 3 meter zone komt, een 3 meter bufferzone komt, ja, dan zou, zoals dat de wetgeving op vandaag is, eco-regelingen en beheersovereenkomsten uitgesloten worden. En dat is iets wat absoluut niet wenselijk is. En ik hoop dat de commissie inziet, als dat aangepast wordt, dat dat niet enkel is voor de eerste periode van 5 jaar, maar dat daar ook in de toekomst nog maatregelen gaan nodig zijn die vergoed moeten worden. En of dat dan nu de landbouwer is of iemand anders, er zullen kosten gemaakt moeten worden om die bufferzones te gaan onderhouden. Ecologisch kwetsbare gebieden, dus de kaderrichtlijn water, habitatrichtlijn, ja, dat gaat over ook grote oppervlakten in Vlaanderen. Ik zeg maar iets, West-Vlaanderen zijn er hele grote drinkwatergebieden. Habitatrichtlijngebieden zijn mooi verspreid over gans Vlaanderen. Dus stel dat daar bijkomende beperkingen komen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde gebieden, gaan we toch ook altijd hier de economische reflex moeten maken. En hoop ik ook dat de commissie rekening houdt met de eigenheid van iedere lidstaat. Maar we zijn er helemaal mee akkoord dat er een verbetering moet zijn van de kwaliteit van ons oppervlaktewater en van ons grondwater. En dat dat doelstellingen zijn die we absoluut niet uit het oog mogen verliezen. Zo denk ik dat dit volstaat als eerste reactie op de Europese toelichting en verordening die we vorige week gekregen hebben. Ik weet niet of er nog vragen bij zijn. Dank u wel, Pieter, voor de presentatie. Ik heb het even in de gaten gehouden. Er zijn nog geen vragen binnengekomen, wel een paar opmerkingen en ook een verwijzing naar de website handigindetuin.be, waar veel interessante informatie staat over herbiciden en sensibilisering ook een beetje. Dus voilà, ik geef het maar mee. We zijn een beetje over tijd gegaan, dus als er nog vragen zijn, zou ik zeggen, stel ze snel in de chat. Maar ik zie niet meteen iets komen. Wellicht werd je gewoon heel duidelijk, dus dat is een compliment. Nee, ik zie geen vragen meer binnenkomen, dus dan denk ik dat we hier kunnen afronden. Bedankt. Eerst en vooral Pieter voor de toelichting en de aanwezigheid. En natuurlijk iedereen die erbij was en vragen heeft gesteld of opmerkingen heeft meegegeven. Bedankt. U krijgt nog een mail met alle informatie in de slideshows. De opname krijgt u ook nog eens. En ook nog een link naar een consultatie van de commissie over dit dossier, zodat u daar ook nog input op kan leveren. En voilà, dan wil ik u nog eens bedanken voor de aanwezigheid en tot een volgende keer.